ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ Axor Apex helmet. So what happened is I dropped this helmet. The mounting mechanism of the visor broke and the visor also broke. So today I am replacing all these things. I've got the required items here. This is the mechanism which broke. So this will cost you 500 rupees on the Axor website, or you can get it from any riding stores nearby. And the tinted visor, I got this again. This is 800 rupees. This is 500 rupees. I've removed all the padding. I washed the helmet, I cleaned the helmet. All the padding is ready to be put back again. So I washed the exterior shell, I washed the interior shell, I washed the padding properly, and now I'm going to install all these things. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಆಕ್ಸಾರ್ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವೈಸರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಮತ್ತು ವೈಸರ್ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಸರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟರ್ ಶೆಲ್ಲು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್. ಇದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 800 ರೂಪಾಯಿ. You won't get the screws for this with the pack. You'll have to use the old screws only, so don't throw away your old screws. These are the 4 screws that I'll be using. Now I'm going to mount the other side. So before putting the visor, I will install the padding. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವೈಸರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
After inserting all the padding inner liner, now I will install the visor, smoke visor. Let's just use this side. One side is inside, now this side. So it's done, the installation is done. That's it, padding is installed. I'll install the wind deflector here now. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಈಸಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೈಸರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 800 rupees, 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ, 500 rupees. So if you have liked this video, don't forget to drop a like, share, comment and subscribe if already not done. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ your kind support.